Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay, madam. Wait here for not This is a plan.
she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if Hippogriff... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's Fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion.
I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Here we are, home of the Chinese chomping... Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Look at that! Well, there's anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class.
The edges mustn't... And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Slytherin. I don't think owls make very good. Any news about the crash? Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents consider... Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Professor Sharp must have learned it. Get it! Not again. Oh! Dragondar! What happened? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but
I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Keep your potion stations organized and free of clutter. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. My robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of the term. I've always said that travel broadens. Why would Revelio. Lumos.
This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. What are you up to now? I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Wonder who lives here. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Ah, yes, a wonderful choice.
I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Hello. Hola, Yogi, क्या कहा? हाँ, छोड़ क्या कोई क्या? हाँ, ये ना चाहिए अंदर आनी पू நான் மறந்தே போயிட்டதை கேட்க பிச்சையாக்கு நான் வரவே இல்லையா அவன் அழுதான் பாவம் பிச்சையாக்கு அந்த போஸ்டே வரலையா ஆமா கேட்டுறேன் Past the ruins. I'm on the right track. நான் லீவு தான் பிச்சை விட்டு கேட்க சொல்லிடுறேன் ஆமா லீவ் போட்டா சும்மா தான் ஒரு லீவ் போட்டா நான் தான் லீவ் ஆமான்னு பார்த்தேன் இதுதான் யாரும் வெள்ளி செடின்னு நான் 5 நாள் லீவ் ஆயிருமா This must be it. Looks as if there's more. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example.
Revelio. Goblins will rule over wizards at last. Afraid to fight? Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Someone's here. I shall avenge your death. How many of you are there? You will regret coming. You won't stop me. Slippery little squid. I'll find you. Who's there? One more taken down. பார்த்துருக்கோங்க அப்படியே ஒரு லைக் போட்டுருங்க. Somebody up for a bit of dying, are we? How many of you are there? How nice of you to stop by. Wait a moment. Protego! Stupid child! Enough of this. படுத்துட்டான் குட்டியோண்டு கடந்து கொட்டையில அடிச்சிட்டான் தம்ம கடவுளே ஒரு அடியில் விழுந்துட்டான் பாரா. I know an intruder. How many of you are there? One less human to watch. Protego! Showing off, are we? You can't stop us. Your spells glance off of me. The move of a coward. Protego! Stop it! Stupid one. Stupid one. I won't rest. Didn't have to end this way. ஷீல்டுல போடும்போது பெருசா வரானுங்க இங்க ஒரு நம்மள அந்த சோப்பு கலர்ல ஷீல்டு போட்டு அடியா. என்னைய பிடிச்சி உள்ள கொண்டு போய் வச்சுட்டு கட்டி போட்டான்ல போற அந்த இடத்துல. How many of you are there? Red Rock will lead us to victory. Protego! That's your best. Always on the defense. This'll be a lark. நீ இடத்துல இருந்து வெளியே போக முடியாது ஓடி படிக்கணும். Not quite. I've been fighting since before you were born. I feel as though you're not.
கீழே வரல. வெளியே வந்துட்டானா? ஆனந்த் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானோ? அழுதுட்டு இருப்பான். அவனுக்குள்ள சிம்டம்ஸ் வருது, அவனை கேயா மாறுற சிம்டம்ஸ். யார் ஆனந்த் கேயா மாறிட்டு இருக்கானா? ஆமா. ரப்பர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா? அவன் என்ன ஆனான்னு தெரியல. அன்னைக்கு போன் போட்டான்பா. போன் போட்டு நம்ம பாளையங்குட்டில பார்க் எதுவும் இருக்காளான்னு கேட்டான். ஃப்ரீயா இருக்குமான்னு கேட்டான். இல்லல ஹோட்டல் எதுவும் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டான். NSK ஹோட்டல் போனேன். காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் உட்காந்துருக்கேன், 10 மிஸ்டு கால். எடுக்கவும் முடியல. அவன் எடுக்கிற காலை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அவனா மாட்டிக்கிட்டானா என்ன இதுன்னு தெரியல. பிளாக் பண்ணிட்டான், எடுக்கவே இல்லை அவன். இப்போ போன் அடிச்சா கெட்ட வயல கிழிச்சு என்ன வந்துடாதானே ஓடி இருக்கான். சொல்லவும் மாட்டேக்கான் என்ன நடந்துச்சுன்னு. ஆனந்த் கேட்க போயிருக்கான், அவனையும் பிளாக் பண்ணிட்டான். பார்க்கு ஹோட்டலா? சரியில்லையே. வசமா ஒரு பொண்ணு கூட தான் போறதாமலாம் கேட்டான். வசமா ஏதோ வேலை பார்த்து விட்டான். இல்ல அவனுக்கு யாரும் பார்த்து விட்டாங்கன்னு தெரியல. அதனாலதான் சண்டை பிடிச்சி வீடை கட்டி விட்டாவளா அப்படின்னு. குரூப் இருக்குமா, குரூப்ல போட்டு கேட்ட வேண்டியதாங்க. அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸே இல்லையா அவன்கிட்ட. ஆஹா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாதான். இல்ல அவனை அடிக்கணும்ல, அந்த சோப்பு கலர்ல ஷீல்டு போட்டுருக்கான. என்ன அடிக்கணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓடி ஓடி ஒருத்தன அடியில தள்ளி 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 கிட்டக்க இருந்தா அடிக்காம அடிக்காம. Enough of this. ஒரே அடியில போட்டுருதான். இவன்ல எல்லாம் குட்டி குஞ்சான்லாம் இருக்கான்ல, வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடிய மாட்டேங்குது. அவனுக்குதான் ப்ரோ சக்தி அதிகம். What was that? I feel as though I'm not alone. How many of you are there? One less human to worry. அடி அவனும் ஒரே இடத்துல போயிட்டான். அந்த கிட்ட இருக்கான் பாரு, கிட்ட போனாதான் அடிக்காம பின்னாடி இருந்து கிட்ட வந்துருப்போம். அந்த மாதிரி இந்த வரானா கிட்ட வந்தா ஓட ஆரம்பிச்சிடல. சுத்தி சுத்தி ஓடல. இதுல ஏதோ ஒரு பட்டன் கொடுத்தா ஓடுவாங்க. எந்த பட்டன் கொடுத்தா உருண்டு ஓடினான்னு தெரியல. அடுக்க வச்சிட்டானுங்க. எந்த பட்டன் உருண்டு ஓடுறதுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. What's that? Not your best moment, I fear. How many of you are there? Such arrogance. Hello? Protego! Not quite yet. பிடிக்க முடியலன்னா வாக் த்ரூ பார்த்துடல. எப்படி ஸ்பானாயிட்டே இருக்கானுங்களா இல்ல குறிப்பிட்டவனுங்க தானே? கழுத்துல அடிச்சா போயிட்டான். ஒரே அடிட்டான். போட்ட மாதிரி வீசினாலே வாங்கிட்டு
You'll be pleased. அவன் 2 பேரும் அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டான். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல. இப்பதான் புதுசா ஒரு பவர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன், அதுக்குள்ள போட்டாங்க. பவர் இருக்குல்ல, அந்த பவரை வச்சு மறையிறது. நெருப்பு இருக்கு. 4வது ஒன்று வந்து இழுத்து பின்னாடி இழுத்து விட்டு அடிக்க போறியா? நம்மளை இழுத்து விட்டு அடிக்கலாம். கேபேஜ் விட்டு அடிக்கணும். How many of you are there? You will be. That was meant for me. That's how you beaten by a cop. அவன் 2 கத்தி வச்சிருக்கவன போடல யோகி. ஃபர்ஸ்ட் அவன் அடி தாமல பயங்கரமா விழுது. 2 கத்தி இருக்கு, எங்கன்னே கண்டுபிடிக்க முடிய மாட்டேங்கல. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. அந்த வாரம்னால கையில 2 கத்தி இருக்குல்ல. உன்னால பார்க்க முடியுதா? எனக்கு எல்லாமே பார்க்க முடியல. Who is it? How many of you are there? One less to worry about. An intruder! ரீவைன் போர்லாம் கிடையாதா? புதுசா புதுசா மாதிரி அப்படி இன்விசிபிளே வெளியே போக முடியாத அவங்கள கொன்னே அவனுமா என்ன? You won't stop me. Looks as if there's more than one way to enter. The pasta. Where did they go? எதுக்கு போகணும் நீ? மஞ்சள் கலர் மாட்டாட்டுது இங்கே. வாரான்லாம் என்ன பின்னாடி? அங்கதான் 90 மீட்டர்ல காட்டுது. இவனை பிடிச்சி உள்ள கூட்டு போடுவேன் ப்ரோ. வாங்க. How many of you are there? Such arrogance. 50 மீட்டர் அங்கதான் காட்டுது. உள்ள போய் ஆகணும். உள்ள போட்டே ஆகணுமா? Looks as if there's more than one way to enter. அவ்வளவுதான். போடு. இதே பாறை போட்டு தூக்கலாம் தெரியும். இழுத்தல்லாம் கையில் வச்சு அதே மாதிரி இழுத்து பின்னாடி வாரானா என்ன? இல்லையா லைஃப் எது தெரியும்? நான் இது பார்க்கலையே. வேற ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். இப்படி கால்லாம் அடிக்காம மஷ்ரூம் பவர் ஏறி இருப்பான். ஜாய்ஸ்டிக் இருந்தா நல்லா இருக்கும். I deserve better than patrol duty. இந்த ஸ்பான் அவளையே எவனா தெரிஞ்ச தூக்குவாங்க.
ரெண்டு பேர் கதை காலி. Enjoy suffering. போடு அடுத்த காலம். Protego! நைட்டா கொஞ்சம் கிட்டக்க போகணும். எத்தனை 4 பேர் இருக்கானுங்களே. 2 பேரை தூக்கிடு, இங்கிருந்து தூக்கிடு 2 பேரு. அத பாதுகாக்கானுங்களா என்ன? அந்த என்ட்ரி வாசல்ல இருந்து தூக்கினா வர மாட்டான்ல என்ன? Can't find me. Are you quite finished? When are you going to give up? What an unfortunate disappointment. You're so very... Protego! That was unexpected. That was pitiful. This is sad. Really, it is. Is that the best you can do? An utterly pitiful display. அவனை தூரத்துல இருந்து தள்ளி போயிடு, தூரத்துல இருந்து இழுத்து விட்டு அடி. இந்த ஆட இப்படி ஆயிட்ட என்னல இந்த இவன் தான் அந்த சோப்புக்குள்ள பவர் உள்ளவன்னு நினைக்கிறேன். இதுல எத்தனை பேர் போட்டுருக்கோம்? ஒருத்தன். How many of you are there? ரெண்டு பேரும் அடிச்சது. We're close to a breakthrough. விட்டல தானே வருது. சேவ் ஆயிட்டோ அதெல்லாம். ரெண்டு பேரும் அடிச்சு. சேவ் ஆயி ஆமா. வெளியே தான் இருக்கு. ஆமா. அவனை விட்டுட்டு மத்த 2 பேரை தூக்கல. அவனை விட்டுட்டு வேற 2 பேரை தூக்கு. Who's that? என்ன மந்திரவாதியா? இது மாதிரி. இவன் 10 இல்ல இன்னும் இவன் வேற எது? இவனை தான் தூக்கி வச்சு கொம்பி பாக மண்டு போயிட்டான். Will submit to us once the war is over. இங்க எவ்வளோ இருக்கான்? பவர் கட்டுச்சா அப்படி சவுண்ட் விடுதான். Looks as if there's... Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more... Accio! You can't stop us. Accio! I've been fighting since before you were born. Let's get this. போட்டுருவாங்க. இழுத்து அடியில அவனை தூரத்துல இருந்து. அது அந்த போர் தான் அவனுக்கு. Family worked in the mines at one time or other. இவன் விட்டு சுத்தி போ. இன்னும் பின்னாடி போ. அங்க 3 பேர் இருக்கானுங்க. Your spells glance off. இந்த இப்போ அடி அவ்வளவுதான். அவன் இப்போ முதுகுல அடிக்கிறான். மூஞ்சி முன்னாடி அடிக்க முடியல அவனை. அடிச்சு அடிச்சா Accio!
Easily diverted. Pity, not quite. ஷீல்ட போட்டுருதான். அட்வென்ச்சர் கேமா போட்டு விடு, நல்லா இருக்கும். ராடு ஹேண்டு அதனால வெறியா இருக்கும். Renrod's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. பழைய நடி அந்த இதுல நடந்து போறான் ஒருத்தன். 4 பேர்ல ஒருத்தன் அவன் கும்பி வாழ பண்றவன். chopping cabbage with a durous portion. Defensively covering them with rocks. So இது 20 செகண்டுக்கு இது யூஸ் ஆகணும். இது அவன் மட்டும் இருக்கா? ஒன்று இருக்குன்னு இது அந்த ஒருத்தன் பவர் ஷீல்டு போட்டு அடிக்க தெரியுமா? அவனுக்கு யூஸ் பண்ணாதான். The war is over. Goblins will rule over wizards at last. One of the best meals I've ever eaten. அடிச்சாலும் என்ன ஸ்பானா வரானா என்ன தெரியுமா? வாய்ப்பு இல்லையா? எத்தனை பேருக்கு அடிச்சுப்பாரு? அந்த அவனை தூக்கி பாரு. மேலே கொஞ்சம் மேலே ஏறினா மேட்டில் ஏறினா. The wizards will have no choice but to submit to us. What was that? I could have sworn I heard something. Apparently not. Well, I wouldn't give a mushroom tea. Accio. ஸ்பீடு போடுவான் தெரியுமா? ஒரு மிருகம்லாம் ஒரு பணத்தை அடிச்சிட்டு இருக்கோம். போட்டோ எடுக்கிற பேர்ல ஃபிளாஷ் அடிச்சிருவான். யாரில் ஐம்போ இஷ்டா என்ன ஜொர்னல் What an unfortunate disappointment! I didn't quite finish. You can't stop us. ஒருத்தன் வாசல்ல இருக்கான் பாரு அவன் தான். Not quite. Oh, that was ready for me. Was that your test? I've been fighting since before you were born. ஏன் வெளியே தானே நிக்க? இப்ப உள்ள போய் அடியில உள்ள ஃப்ரீயா இருக்கும்ல.
இன்னும் வெளியே தானே நிக்கான், உள்ள வரமாட்டான். அப்போ அப்படியா? உள்ள வர மாட்டாங்க. உள்ள வந்துறியாம்ல, இவன் குதிச்சு எடுத்து வந்துறியான். இல்ல இல்ல, நீ இவன் வெளியே தானே நிக்கான், நீ உள்ள போய் ட்ரை பண்ணி பாரு. How many of you are there? How nice of you to stop by. இதுக்கப்புறம் ஒருத்தனை இழுத்து போட்டு அடிச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ள போயிட்டு. Up for a bit of dying, are we? Next time I see நான் முடிஞ்சேன். கட்ட மனையாரு ஏதோ மாட்டுதான். மேல அவன் உள்ள விழுந்துட்டான். நீ சும்மா போய் ஏறி அடியில, அவன் வெளியே தான் இருக்கான். மெயினான வெளியே தான் இருக்கான். ஏன்னா இன்னும் மொத்தமா சேர்ந்துட்டா இவங்களுக்கு என்ன தெரியுமால, தானா இது பவர் ஏறுது. 5 பேர் இருக்கான். It won't be long now before we find out. தலைவன் வெளியே தான் இருக்கான். Looks as if there's more than one way to enter. இது வெளியே வேணா உள்ள போல. அப்படி போனா அவன் இருப்பானே வெளியே. Pity. குட்டி கத்திக்கான Kill spells glance over me. You can't stop us. You won't stop me. ரெண்டு கத்திக்காரங்கள ஓடல நிக்காதல. இப்படிதான் கொல்லணும் போல. ஒவ்வொரு செக் பாயிண்டா வச்சு லைஃபே இல்லையே, ஒரு அடி அடிச்சா காலி. என்ன கஷ்டமா இருக்குப்பா. இந்த இது மட்டும் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு ஜெர்னி ஹஸ் எண்டட். இப்போ WWE இருக்கு தெரியுமா, WWE 2K. இல்ல அது மாதிரி இடத்துல வெறியா How இருக்கும்ல. many of you are there? நீ இதுல போட்டுலாடல, நல்லா இருக்கும்ல. டிஸ்கார்ட்ல போட்டாடு. மல்டிபிளேயர்னா சோலோல இது ஆடல, சீசன்ல ஆடல, வெறியா போகும்ல. சீசன் ஆடு சூப்பரா போகும். தூக்கி ஏத்து ஜம்முன்னு போகும். தைப்பூசம் இவ்வளவு Looks as if there's more than one way to enter. தைப்பூசம் இவ்வளவு கிடையாது. Easily. ஆடி நீ வரையா? சும்மா ரெஸ்ட் வா, சும்மா வா. ஆஹா கஷ்டம்ல. ஏன் அம்மா அடிப்பாங்களா? சொல்றேன் எங்க அம்மா எதுக்கு அடிக்க போறாங்கன்னு. அம்மா அடிப்பாங்களா? அவன் லைவ் போயிட்டு இருக்குல்ல ஆகாஷ், How many of you are there? 2 பேர் பார்த்தாலும் அதனால தானே கேட்க, அம்மா அடிப்பாங்களான்னு கேட்க. அம்மா அடிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு வந்து கஷ்டப்படலாம். Little moon calf, far from home. ஓடிட்டானே.
ஆமா ஃபோன் வந்துட்டுன்னு சொல்றது இல்லை கரெக்டாக ரீஸ்டார்ட் அடிக்கங்குது. Accio, I've been fighting since before you. Looks as if there's more than one way to enter. பிஜிஎம்ஐ கூட ஒரு ஆட யாரெல்லாம் வரா? நீங்களும் நானும் மட்டும்தானா? என்ன கேக்குதா? கூட ஒரு ஆட யார் வராங்க? கிரண் ப்ரோ வந்தா கிரண் ப்ரோ கூட விளையாடுவேன். கிரண் ப்ரோ தெரியுதுல்ல? ஓ மாமாவா? அதனோட எடிட்டர் அவர் கூட விளையாடுவேன். ஓகே ஓகே. சும்மா போவேன். ஒரு 4 மேட்ச் அன்ரேங்கடா ரேங்க்டு படம் ரேங்க்டு தான் நல்லா இருக்கும். போனோமா செத்தோமா சின்ன பிறந்தோமா திருப்பி வெயிக்காலாகி வந்தோமா சூப்பராகும். You don't believe you could defeat me, do you? One less human to worry about. உண்மையை சொல்லு போன் கால் தானே வந்தது. ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவான் அடிக்காதானே முடிச்சு விடு. நாளைக்கு டபிள்யூ ஏத்திடுவான் ஆகாசு. அவனுக்கு கம்பெனி கொடு. என்னது டபிள்யூ? ஓகே போன்லையா? லேப்ல ஏன் லேப் தாக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியலையே. 2007 ஸ்மாக்டவுன் பெயிண்ட். ஸ்டம்பிள் கைஸ் போடலாம். ஸ்டம்பிள் கைஸ் ஏற்றுவோம். ஸ்டம்பிள் கைஸ்ல நான் ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ. எல்லா ஸ்கின்னும் இருக்கு என்கிட்ட. லெஜெண்டரி ஸ்கின் எல்லாம் இருக்கு. நீ எல்லா லாட்டியும் ப்ரோ பிளேயர் தானே ப்ரோ? என்ன பண்ண ஆகாசு, அதை விட்டு வேற எதுவுமே இல்லை. நான் சொன்னது எல்லா விளையாட்டும். எல்லா விளையாட்டும் எல்லாத்துலயும் ப்ரோ தான். ஆமா அதான் நானும் சொன்னேன். நீ எல்லாத்துலயும் ப்ரோ தான் நானும் சொன்னேன். That was unimpressive. நீ சொல்றது பக்கத்துல போனேன்.
இன்னும் ஒருத்த மட்டும் டயக்ராம் இல்லை. How many of you are there? Looks as if there's more than one way to enter. I shall avenge your death. What an unfortunate disappointment. Protego! Revelio. சாமண்ணா இப்பமா விளையாட போறீங்க? 8:30 தான் நான் போய் சர்ச்சை முடிஞ்சிடும். எங்கள் அம்மா போய் கூப்பிட்டு வரணும். நான் பிஜிஎம் போட போறேன், அதான் கேட்டேன். கேக்குதுண்ணே. அதுதான் ஆனந்த் ஏத்திடுறேன்டா ஸ்டம்பிள் கைஸ். இப்போ பிஜிஎம் விளையாடுவீங்களா மாட்டீங்களா? ஸ்டம்பிள் நான் நாளைக்கு ஏத்துனேன். நாளைக்கு போடணும். எனக்கு அது எப்படி போடணும்னு தெரியல. ஸ்டம்பிள் கைஸ் ஏத்தி போட்டுரும். ஆகாஷ் வேற ஐடியா இருக்கு. ஃபோன் டு பிசி விளையாடலாமா என்ன? ஃபோன் டு பிசி விளையாடலாம். ஸ்டம்பிள் கைஸ் என்ன ஒரே சர்வரா? ஸ்டூபிஃபைனா யூட்டிலிட்டி. ரைட்டு, நீங்க ஆடுங்க. வரேன் இல்ல போறேன்னு சொல்லு. பிஜிஎம் ஆட வரேன். சாஃப்ட் ஊசி போட்டு போறான். ஸ்டூபிஃபைனா என்னதுல? பேசிக் இதான் பேசிக் காஸ்ட். இது ரெவெலியோ போர்டிகோ. இது என்னது? ஸ்டூபிஃபை. இது என்ன பண்ணணும்? Keep Q held to cast a stupefy counter attack at target. ஓ இதுதான் stupefy. ஹாரி பாட்டர். இது Q பிடிச்சு வைக்கணும். ஸ்டூபிஃபை ஸ்பெல் இல்ல அது. அது ஆக்சுவலா ஸ்பெல் இல்ல. அது ஒரு என்னன்னா அவன் நம்மளை அடிப்பான். அவன் அடிக்கும்போது Q கொடுத்துடணும். அப்போ ஷீல்டு மாதிரி மாறுமா? ஷீல்டு மாதிரி மாறுற டைம்ல Protego! தான் சொல்றான். ஹோல்டு புரோட்டேகோ Q2 ஸ்டூபிஃபை கவுண்டரான்.
அண்ணாதான் இருக்கான் பாரு. நம்ம முதல்ல இழுத்து விட்டு அடிக்கணும். ஒருத்தனை முடிச்சு விடணும் அப்படின்னு என்ன Revelio. Accio. That's embarrassing, isn't it? When are you going to give up? There's nothing you can do. You're so very cheap. I didn't quite finished. Accio. Clearly it is. பார்க்காத நேரம் அவன் நம்மளும் பார்க்காத டார்கெட் வைக்காத நேரம் தான் இருக்கும். That was quite something. Now, to free Arn's carts. எல்லாமே அடிக்க முடியாது. ஃப்ரீ த கார்ட்ஸ் வந்து ஏற்றிட்டேன். என்ன பண்ணணும் நான் டிஸ்கார்டு வாங்கிடுறோம். Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. ஏமாத்திட்டானுங்களே. கம்பெனியில் ஒரு பிக்சர் வச்சு வீடியோவில் வேற ஒன்று ஓடுது. யாரா நீங்களாம்? முடிச்சிட்டல எல்லாவனையும். Revelio. Accio. எடுத்துட்டியாதான்? என்ன எடுத்த? எங்க இருந்து? இதுதான் திறக்கணுமா? ப்ரொடெக்ட் ஷீல்டு வருது. ஆமா, இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணுமா என்ன? அங்க Accio. பார்த்துட்டு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. 5 பேர் பாக்கிங்க. இதே ஒரு லைக் போட்டுருங்க. முதல் நாள் லைக் போட்டது 300 சில்லறை எவ்வளோ பேருக்குள்ள ரீச். அடுத்து போடு. பெயின்னு மாறி மாறி போடு. பெயின் போடு. எல்லாரும் ஆவானுங்க. கேம்ஸ் போட்டு வைக்கணும். நிறைய கேம்ஸ் போட போனால் நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது. பார்க்க இதுக்கு வைசிபி ஒரு நாள் போடணும். டம்பிள் கைஸ் போடணும். பிஜிஎம்ஐ போடணும். பிஜிஎம்ஐ நம்ம This place has seen better days. காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ரைஸ் அப்போ வருவாங்க. யோசிச்சிருக்கேன். ஒரு ஐடியா இருக்கு, பார்ப்போம். வாரத்துக்கு ஒருக்கா ரூம் மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணி ப்ரைஸ் பண்ணி வச்சு பார்ப்போம். கேட்கல. இப்பதான் கேட்க சொல்லு.
என்ன ஏத்திஎஸ் என்ன பண்ணப்பா சம்பளி சேர்த்துல ஏறி நான் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கவா ஐயா பாரு டிராகன் பூஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் அதுல If you're here for my wares, On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'll be happy to show you my wares. லவடே கபால் கேக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் கேக்கா கேக்கல 4G சிம் மாதிரி இல்ல நீ 2G மாதிரிலாம் இருக்கு எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு டிலே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற பாலிமர் சிட்டி அதான் பிரச்சனை ரொம்ப இருக்கு அதான் They must have come this way. Think. அவளோட முடியும் I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupid mind! You should never have come in. I could do this. Tell Rookwood to find me himself. Oh, what's the light go out of your eyes? You'll take this student over my dead body! Stop this When I get down, you're in a heap of trouble! I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps we can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! Protego! Child! Tell Rookwood to find me himself. Never had a chance. நான் போய் கூட்டு வரேனே யோகி அம்மா சப்ஸ்ல கூட்டு வரேன் எப்படி அடிக்கலாம் த்ரோபிள்ஸ் அடிக்கலாம் I'll watch the light go out of your eyes. Yeah, madam. Do you really think you can hold them off? I'm not going anywhere with you. You'll take this Going up! Child! Tell Rookwood to find me himself.
Please stop! How embarrassing! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Accio. Reparo. Levioso. Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Revelio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin himself would be proud.
What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. Oh, my guess is that And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books.